Kansoke kulage kwebyo ebikulembera golwalero oluvuma tudda kubanga ati tula n'amakonde mu bwiddovu. Ebikulu mu makonde agalero. Ebyava mu bibuuzo bya siniya ey'okuna bifulime ensoma empya keviremu ebibala. Many people thought that this curriculum was something that government would soon drop. Mukanza okutimba abasomi n'ebivire mu bibuuzo byaibwe. Ministry y'ebyendegeresa erabwire. Prohibits the publication of personal data of children. As such, UNEP has been informed by the Personal Data Protection Office. Nalukola n'opugwe bweinemu omulamu okusikira omugenzi Ssekirinya bamugemeisa bendera wabeire wazirika olw'obutamubona mu mulamwa. People power! Konagawulako ngendi kwewula mu kaire kano. Ebikulu mu makonde agalero. Nawao nongera okwaniriza natera Baba TV wachabazinga bwabusoga Amakondeku3 bamnefe yakatoyungaku hagati n'omuninze Subukia ngera nsinzirana mu Kibuganda besa Kampala musode feda wano entinda Kisasrodi okubanga ati nkwaide byebifire mu nsonako lwalero gana tubenga tutandika n'ekitongole ekikola ekubibozo UNEB kino nnaku olwalero kifulumya ebyava mibuze ebyakolebwa abasomi b'ekibiina eky'ekumi n'ebibiri oba siniya eyokuna omwaka ogwere wansi w'enambika y'ebisomesebwa empyaka emanibwanga competence based curriculum walala n'abaweebwa omukisa okuba nga atebeera mu kukola ebibuuzo by'ekibiina n'ekyalo ekyo wansi w'enambika y'ebyensoma enkeire katubone. Mu mwaka gw'e2020 Ministry y'ebyendegeresa yavaayo yagonola mu nnambika y'ebisomesebwa ku mutendera gwa siniya ey'owansi oba jet O level era ng'enteekateeka eneemanibwa nga competence based curriculum yagendererwamu obangula abasomi mu ngeri ey'endawulo nga mu nkola eno baweebwa omukisa beenigiramu ebyo bye basoma walala n'okuyiiya nga kw'otaira okunoonenkereza ku masomo ge basoma era ng'abasomi abaasooka okuyinama nayo mu kibiina eky'omwenda basooka batataaganizibwamu ekimbe ki COVID-19 wabula mu mwaka ogw'oyire bano basoboire okukola ebibuuzo byabwe wansi w'enteekateeka eno era ng'ebiviiremu ekitongole ky'ebigezo ki Uganda National Examinations Board UNEB leero lwe kibirangiriire era kyabyandulira minisita w'ebyendegeresa Janet Kata Museveni yena abifulumiza eri eiwanga sana. Okusinziira ku isenkulu w'ekitongole ki UNEB Dan Nokorachi Odong abasomi abasookera irala okwewandiisa okukola ebibuuzo bino mu mwaka ogw'oyire bali 35,917 nga ku bano abasomi 17,733 ng'omugaite gwa bitundu 49 n'obukutukutu 3 ku buli 100 bali balenzi ate nga 18,224 omugaite gwa bukutukutu 5 amugaite gwa bitundu 5 obukutukutu 7 ku buli 10 bali baana ba buwala. The total candidature is 359,417 candidates who have registered for this first cohort of the examination. But when you add the 10,141 to this, then the number of candidates who registered for UCE would be higher than that of 2023. Abasomi 13,000 nakakaaga 785 nga bakola ebitundu 38 n'akatuntundu kalala ku buli 10 bali wansi w'enteekateeka ya gavumenti eya Universal Secondary Education ate nga abasomi 22,000 n'e2,632 nga bakola ebitundu 60 na kirala na butuntundu 9 ku buli 10 bali mu masomero ag'obwanakyewa era ng'eisenkulu wa UNEB Daniel Dong ategeeza nti omugaito gw'abasomi 35,000 n'akasamu na 12 nga bakola ebitundu 99 na bukutukutu 4 ku buli 10 n'abakola ebibuuzo byaibwe ng'eriyo n'abasomi 2,297 abeewepa ebigezo olw'ensonga eritamanibwa. 177,133 or 49.3% were males, while 182,284 or 50.7% were females. 38.1 were beneficiaries of the USE program,
and 61.9% were non-UPE. Abasomi abaliko obukosefu abawandiisibwa ku mukuzi guno baali 743 nga kuba nokuliko ababonamu akatontono abatawulira n'abaliko obukosefu obundi ng'odongo bwalambulwire. The special needs candidates were 743. Out of those, we had 354 males, 389 females. Mweno abasomi basenkebwa mu bubonero nga baweebwa nuguta okuva ku A, B, C, D okutuuka ku E. The format of reporting performance under the competency-based curriculum differs significantly from the old curriculum. Performance is reported by achievement levels indicated by letter grades A, B, C, D, and E. Bwaviiraawo odonga inonoire butyensengeke y'obubonero mu nkola en'empyaka bwekoleibwa ng'okwawukana kuli bwe gubaire mu nkola enkeire. Mweno abasomi b'obubonero baweebwa munuguta okuva ku A, B, C, D okutuuka ku ya E. Amakulu agali mu bubonero buno gali nti omusomi abisa isomo yamalayo obubonero aweebwa n'okuteeya A ng'ate oyo abisa obubonero obulungi ennyo aweebwa n'okuteeya B, ate omusomi abisa isomo n'obubonero obumatiza aweebwa n'okuteeya C, olwo omusomi abisa isomo n'obubonero obusalibwaku wansi yaweebwa n'okuteeya D, ng'ate oyo aba agwire isomo nga teyalitegeera bukalamu aweebwa n'okuteeya E. Nga dino omusomi alina okwetegereza mu masomo 8 oba mwenda n'abandi 10 ge balikola olwo bategeera oba batuuka n'okweyongerayo ku mutendero gwa haya. The grade A, the achievement level is described as exceptional. And a candidate who has this grade A and is an exceptional candidate or learner is that person who demonstrates an extraordinary level of competency by applying innovatively and creatively the acquired knowledge and skills in real life situations. Kitegeerekeike nti abasomi basinze kubita isomo lya kusiga bifaanani oba art and design, ebyafaayo n'ebyobufuzi, lyete lya history ne political education, okulima oba agriculture, bayizaako okubala nka mathematics, olwo amasomo ga science okuli physics ne chemistry kw'otaire oluzungu nga babikiza irala bubi mu nsengeke eno. Abawala bakize kuba naibwa abalenzi mu masomo okuli oluzungu, eby'eddiini n'okusiga ebifaananyi, ate nga amasomo okuli ebyafaayo n'ebyobufuzi, eby'ebitundu, okubala, chemistry ne biology abalenzi bagakoze bukalamu. Exceptional levels of achievements are noted especially in art and design, where the percentage is quite high and nobody has scored an E. Everybody who did art scored at least a D. Ngawumba odonga ategeezizza nga baliko okunoonengeza kwe balikola okwenda okuzuula oba abasomi bategeire bukalamu enambika y'ebisomesebwa n'empyaka, wabula bakizuula nti bangi batawaanyizibwa nayo era nga kino nayindi ku nsonga kwe kyava okuba nti agandi ku masomero gaaluuta ensomesa eno mu nkola Joel Kafuko ne Jengo Eria n'abakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Nawawo ebyo nebiviire mu bigezo ate era mu ngeri n'endala era ekitongole kya UNEB kifuluma ebibuuzo by'abasomi abatyama siniya ey'okuna mu nkola enkeire eyo yafundikibwa omwaka oguwere nga mu nteekateeka eno bo abasomi aboirala omutwalo mulamba n'abawandiisibwa mu bifo eby'endawulo ebiwerera 1,000 wazira nga ate ku bano abaagwa bawerera 1,629 era nga bano tibakaalina mukisa gona gwakwira mu kukola bibuuzo ebyo okutoola kwate nga beezeemu basoma wansi w'ensoma empyaka. Wagati mu kudibya ensomesa enkeire ku mutendera gwa soni ey'owansi, gavumenti omwaka ogw'oyire yakoola abasomi abaali bagwira ebibuuzo byabwe mu mwaka ogw'2023 walala n'abo abaayiti baabikola olw'ebitimuguuna eby'endawulo baveeyo bakozesa omukisa ogwo okukola ebibuuzo ebyali bifundikira ensoma eno mu mwaka ogw'oyire era okusinziira ku isenkulu w'ekitongole ki UNEB abasomi omutwalo mulamba na 14 mulala beewandiisa okuva mu bifo 128 nga ku bano
abasomi 1,839 nga bakola ebitundu 43 n'akakutukutu kalala ku buli 100 baali balenzi, ate nga abasomi 5,373 nga bakola ebitundu 52 n'obutundutundu 9 ku buli 100 baana ba buwala, olwo abasomi 813 baali wansi w'enteekateeka eya gavumenti gy'eteyuza. Registration for these exams, the total candidature, Mama, was 10,141 candidates registered from 1,028 centers. Of these, 43.1% were males and 52.9% were females. Wairenga ebibuuzo bino mu nsomesa enenkeire n'ebyasembyeyo okolebwa yonna ebwetegeeza nti abasomi 399 kwabo abeewandiisa kabiri bano omukisa tibaagukozesa era tibaaboneka kubikola. 399 did not again avail themselves this opportunity that, Mama, you had allowed. Eri abasomi 44 abeewandiisa nga baliko obukosefu obutali bwa nsambo ndala, wazira ku bano mulala yenkana ate abonekako okola ebigezo bye. Under this examination, Mama, we also had some SNE candidates. There were 44, 20 males and 24 females, and they were blind, low vision, deaf, dyslexics, physically handicapped, and then there were 15 others that had other forms of disability. All the 44 except one candidate were present for the examination. Kitegeerekeke nti abaana ab'obulenzi bakoze bulungi okuwula ku ab'obuwala mu bibuuzo eno eby'ensoma enkeire. The males and female candidates who sat were the same, that is 0.8% in both. Division 2, the males were a little higher at 5.8 compared to 4.7 for the females. Similarly, at Division 3, the males were also slightly higher at 18.0% compared to 17.1%. Daniel Dong nga nisenkulu wa UNEB era ategeeza nti ebikola ebyokwibira ebibuuzo byeyolekeireyo yonna wairenga byabaire bitontonoko era nga waliwo ebibuuzo eby'abasomi abatatuukirizibwa mu wendo ebigemeibwa okwongera okwetegereza ensonga dino. There were a few cases of malpractice. About 200 of these learners were found to have involved themselves in external assistance, and their results will be held until we talk to them. Yengu Eria na kusakire bino kulwa Baba TV Amakonde. Na wao hateye Minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mbeera n'Omukono wanga Museveni asabye abakulu w'amasomero abasomesa walala n'abazaire okuyikiriza enkyukakyuka ebyokolebwa mu byenjigiriza nga kuba nti bikolebwa n'obulungi obw'eggwanga. Minisita bino abyogere ku mukolo gw'okufulumya ebyaviire mu bigezo ebyasimu eyokuna era yalalika ekitongole kimwe walala n'amasomero nti enkola ey'okulalika abasomi n'obubonero bwaibwe ebijja kuba nga ate endirisibwa kubanga etyobola eddembe ly'abasomi. Ng'akulembeiremu omukolo gw'okufulumya ebyava mu bigezo bya suniya ey'okuna ebyakolebwa omwaka oguwaire, minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Katawa Museveni akobye nti waliwo abaana byantegeresa abatali bamativu n'eddiini ku nkyukakyuka ediri okolebwa kobanga enambika y'ebisomesebwa mu siniya ey'owansi gyaviireyo n'akoba ng'abantu basaine bongera ogisiima n'okugiwagira eteebwa obukalamu mu nkola. As we release the results for 2024 UCE candidates, we have candidates that sat examination of the new lower secondary curriculum, and the last cohort, as you heard, of candidates who sat UCE under the old lower secondary curriculum. That was a lot of work in this past year. Mukyala Museveni akoba nti newankubadde ng'ensoma empyaka yasooka yayagana ebisoomooza gezanga mu biseera ebyasooka amwayidira n'ekimbe kiseeseeba omukambwe ekyawaliza amasomero okuyigala gavumenti yalemerako yasigala ng'egitwala mu maiso waire nga waliwo n'abantu abandi abaavangayo bagikubamu ebituli wazira nga saawa eno weetuuse bangi baligisiima. This curriculum was rolled out in 2020. As you all know,
The start was not smooth, as occasioned, among other disruptions, by COVID-19 pandemic. Indeed, many people thought that this curriculum was something that government would soon drop. This perhaps explains why we kept getting reports that many schools were stuck in teaching the old curriculum. Mu ngeri eyindi, Minisita Museveni era ategeezezza nti waliwo enteekateeka erijja mu maaso emanibwa nga Data Protection and Privacy Act nga wano ekitongole kya UNEB kijja kugira okulangirira ng'obubonero n'ebifaananyi eby'abasomi mu lwatu ng'eyindi ku nkola ey'okukuuma eddembe ly'abasomi embaluwa dhaibwe direme kufuuka daalukale nga bwe kiri mu kiseera kino. I have also learned that the Office of Personal Data Protection has drawn UNEB to the provisions within the Data Protection and Privacy Act, Cap 97, that prohibits the publication of personal data of children. As such, UNEB has been informed by the Personal Data Protection Office, in quotes, that publicly disclosing the names, photographs, and individual grades of learners on boards or other publicly accessible platforms exposes such learners to harassment, stigma, and emotional distress. Mukyala Museveni era alabwira amasomero gonna okuba obulindaala eri enkola ey'okulaalisa abaana n'obubonero bwe bafunye ng'eibagga ery'etteeka ery'owaigulu bwe linaabaliwaire kijja kuba kya bumenyi bwa mateeka okutimba abasomi n'obubonero bwe bafunye. Accordingly, schools are advised now to use alternative methods of sharing examination outcomes without compromising student privacy by way of disclosing personal learner information or data. Ono era agiire mu maaso yalangirira nti osunsulamu abalijja okuyingira mu haya kwakubaawo okuva nga abiri otuuka nga abiri na lulala omwezi guno olw'okusoma kwaibwe kulinamu engeri 3 omwezi ogwokusatu. I wish to inform all schools and the general public that the selection dates for the Senior 5 class of 2025 are the 20th to 21st Feb 2025. Jengo area na kusakire bino kulwa Baba TV Amakonde. Amakondheku3 ate ye gavana wa banka enkulu ya Uganda Amakobo lunaku olwaleero ng'alwala n'omumyuka we eyalondeibwa omukenkufu Augustus Nuwagaba. Olunaku olwaleero bagasimbagaine n'akakiiko ka palamenti akasunsula abo omukulembeze w'eggwanga babanga alonze era basunsulwa. Ono oluviire mu kakiiko ategeeza nga balijja okukola kyonna kyonna kyasobola abone nga amalawo obwibi obubeere bwerekeire mu banka yebuviireko katubone. Amakobo olwaleero enkoko agigemye munwa okujja ku lukiiko olukulu olw'eiwanga nkani palamenti okwagananamu okunaaba akakiiko akasunsula abantu ab'endawulo ababanga baweereibwa obuvunaanyizibwa obw'endawulo era nga yakaida afulume twena tubeire nga twamulinzeira era tuwayeeyamu okunaye ku butya bwaidde okutambuza obuvunaanyizibwa obumuweereibwa. Given the fact that risks and vulnerabilities are evolving by the day, so we need to keep up so that we really ensure that our systems, our operations are well protected. Amakobo atutegeezezza nti ekifo kino eky'obwagavana akifunire mu kaseera ng'obwibyo bw'emitimbagano bungi ino mu iwanga nga wano waidde okusooka okuta amaani era nga bakwongeraku okuni ku buyiiya bwaibwe okusobola okubona nga beetegekera embeera yonna yonna esobola okubalukawo singa ebyenfuna eby'eiwanga bigootaana. We have to be innovative, we have to be able to anticipate what's going to happen and take the proper policy response to mitigate any possible adverse consequences for us. So to me, those are the things. Ate ye yalondeibwa ku bumyuka bwa gavana Professor Augustus Nuwagaba asinzire gano yakoba nti bakufuba okubona nga batereza ebyenfuna eby'eiwanga Uganda omuli okukendeeza ku mabanda ag'eiwanga okwetanira ensonga edda okukekereza n'okubona engeri gye baidde
okugemamu amagoba agatolebwa ku bantu abeewula okuva mu the bank ed'endawulo. The concern for everybody is the stability of the macro economy and also the soundness of the financial sector. Bano oluvannyuma olw'okusunsulibwa buti balindiriire kutyama mu the yafeesi daibwe olumeni emirimu gye be yamye bainamu okugikola mu butongole. Kakoza Ivan nakusaki babaye nomunefe Ivan Kakoza ate hawene katubenga tujja kuli mu nsambo dabasoka. Embwenene ekobwa